Hi friends, நான் இன்றைக்கு மேங்கோ லஸ்ஸி செய்ய போறேன். மேங்கோ லஸ்ஸி செய்யறதுக்கு மெயினா 3 ingredients தேவை. Mango pulp, plain yogurt, கொஞ்சம் water. நான் half cup விட குறைய water எடுத்து வச்சிருக்கேன். Half cup mango pulp. இதுக்குள்ள விட போறேன். And half cup plain yogurt விட போறேன். Any smoothie maker illa beat பண்ண போறேன். Mango lassi ready, but போட்டேன்னா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். So நான் வந்து vanilla ice cream 1 scoop add பண்ண போறேன். ஓகே, நான் திரும்ப blend பண்ண போறேன். நான் கிளாஸுக்குள்ள விட போறேன். நான் வந்து விசிட்டையும் நவிட்டையும் டேஸ்ட் பண்ண கொடுக்க போறேன். இந்த மேங்கோ நவி குடிச்சு பார்த்து எப்படி மேங்கோ லஸ்ஸி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. சூப்பர் டேஸ்டி, so delicious. Thank you. நீங்களும் உங்க வீட்ல மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லோரும் இரவிலக்கி துன்பங்களுக்கு சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள். Happy New Year!